Hello, hi, good evening, everyone. Welcome back to another OET Speaking Speculation Live. This is me, 𝐒𝐲𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠, joining you from Neethu's Academy. So, yes, I hope all of you are staying safe and healthy and your preparation is going well as well. So, yes, this is another Tuesday at the same time, 5:30 p.m. I'm here back with another recent exam model card discussion with you guys. So, എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും ഒരു ബുക്കും ഒരു പെന്നും ഒക്കെ എടുത്ത് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷനും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് എക്സാമിന് വരുന്ന പാറ്റേൺസ് ചെയ്യേണ്ടതും എന്നുള്ള എല്ലാ ഡിസ്കഷൻസും ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ലൈവ് കാണുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഓൾറെഡി യു മൈറ്റ് ബി നോയിങ് നമ്മൾ ട്യൂസ്ഡേയ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പാറ്റേൺസിൻ്റെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ, ഒരു റോൾ പ്ലേ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ലൈവായിട്ട് നാളെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാ വെനസ്ഡേയ്സിലും നമുക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂസ്ഡേയ്സിൽ കാർഡ് ഡിസ്കഷൻസുമാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഓരോ പാറ്റേൺസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലോ എന്താണ്, സ്ട്രക്ചർ എന്താണ്, ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാസ്കുകൾ അതിൽ എനിക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനത്തെ ടാസ്ക് വന്നാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാർഡ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കഷൻസ് ഞാൻ തരുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രേസസ് ആയിക്കോട്ടെ, സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, വൊക്കാബുലറി ആയിക്കോട്ടെ, പറയുന്ന രീതി ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. പുതുതായിട്ട് വരുന്ന സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ 1-to-1 സെഷൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എഫേർട്ട് ഇട്ട് നിങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾ ആ ഒരു റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് അത് ഇൻബിൽട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ സൂപ്പർ കോൺഫിഡൻറ്റ് ആൻഡ് യു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് വാട്ട് യു ആർ സ്പീക്കിംഗ്. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തി കോൺഫിഡൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ. അയാൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അയാൾക്ക് തന്നെ ഒരു ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അയാളുടെ വോയിസിൽ നല്ല രീതിയിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവണം, എന്താണ് ഞാൻ ഈ കാർഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത്, എൻ്റെ കോൺവെർസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ഇതിൻ്റെ ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം, ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് എന്താണ്, ഓരോ ടാസ്കുകളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്ന ട്രാൻസിഷൻസ് എന്താണ്, ടാസ്ക് എങ്ങനെ ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം, പേഷ്യൻ്റ് കൺസേൺ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ വേണം അതിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ. നിങ്ങളുടെ കോൺവെർസേഷൻ്റെ കൺട്രോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലായിരിക്കണം. Okay, so if you have that and if you have a clear picture about, okay, this is how my conversation is going to be, then no worries, you are good to go, you will be presenting it in a beautiful way. So ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ നല്ല കോൺഫിഡൻറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ലൈവ് സെഗ്മെൻറ്റിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് if at all you have any questions or confusions about whatsoever topic that we are discussing, feel free to comment it down. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ലൈവ് സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പോലെയാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരൊറ്റ മീഡിയമേ ഉള്ളൂ, കോമൻറ്റ് ബോക്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ യെസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായി എന്നോ ക്ലിയർ എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് കോമൻറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുക. ഇനി ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുക, സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗീവ് യു ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇൻ ദ ലൈവ് itself. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ പിന്നീടാണ്, ഇപ്പോൾ ലൈവ് നിങ്ങൾ ലൈവായിട്ട് കണ്ടില്ല, പക്ഷെ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് പിന്നീടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങൾ നീതൂസ് അക്കാഡമീനെ ഒന്ന് ടാഗ് ചെയ്തിട്ട് ആ കോമെൻറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ടാഗ് ചെയ്യാതെ ആണെങ്കിലും കോമെൻറ്റ് ഇടുക. ബിക്കോസ് ലേറ്റർ പാർട്ട് ഞാനത് കയറി നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് കാണുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിനൊരു റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഓൾവേസ് ആസ്ക് യുവർ ക്വയറീസ് കേട്ടോ. യെസ്, സോ വിതൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് മച്ച് ടൈം ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ടുഡേയ്സ് കാർഡ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ്, പാറ്റേൺ എന്താണ് നോക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ യു വിൽ ഹാവ് 3 minutes to prepare this card. So over to the screen.
Yes, everyone, welcome back. So I hope you have gone through the card, got a picture about how this can be organized. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാർഡിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് എന്താണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ആസ് യു ക്യാൻ സീ ദ സെറ്റിംഗ് ഇസ് ഗിവൺ ആസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ ആൻഡ് വെൻ യു റീഡ് ത്രൂ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ you see a 32-year-old patient who has a severe headache. He or she has recently started a new job which demands working with a computer for long hours. So ഇതിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും, അതായത് അഡ്മിറ്റഡ് ആണെന്നോ റെഫറൽ ആണെന്നോ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് കേസ് ആണെന്നോ ഡോക്ടർ നമ്മളോട് അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കാൻ വിട്ടതാണെന്നോ ഇങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല അല്ലേ. സോ the thing that will come to your mind is okay, ഇതൊരു അൺനോൺ കേസ് ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ, ബിക്കോസ് ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല. അത് കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് നോക്കുക. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്താ പറയുന്നത്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ്. റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ് ചോദിക്കുക എന്നുള്ള ടാസ്ക് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതെന്തായിരിക്കും, അൺനോൺ കേസ് ആയിരിക്കും ഫോർ ഷ്യൂർ. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ടു ഓൾ ഓഫ് യു. യെസ് മഞ്ജു, ഗുഡ് ഈവനിങ്, വെരി ഹാപ്പി ടു സീ യു ബാക്ക് ഹിയർ. So yes, this is the introduction that we can give here. So let's look into the introductory part. Unknown case ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്സുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ. ഗ്രീറ്റിംഗ് എന്തായാലും വേണം, അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ആരാണെന്നുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയണം, ബിക്കോസ് ഇത് അൺനോൺ കേസ് ആണ്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പേഷ്യൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കാം. പേഷ്യൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം, വിച്ച് ഇസ് മേ ഐ നോ ദ റീസൺ ഫോർ യുവർ വിസിറ്റ് പ്ലീസ്. അപ്പോൾ അവർ കാരണം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് അക്നോളജ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ടാസ്കിലേക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് പേഷ്യൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചത് അല്ലേ. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം, അതിനുശേഷം ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, മേ ഐ നോ യുവർ നെയിം പ്ലീസ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. സോ ഇറ്റ്സ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫൈൻ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ. നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കേട്ടു അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് യു നീഡ്. ഓക്കെ, നൗ യെസ്, മഞ്ജു ഹാസ് മെൻഷൻഡ് അൺനോൺ കേസ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി. ഓക്കെ, സോ മഞ്ജു നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി വരുന്നത് നോൺ കേസിലാണ്. അൺനോൺ കേസിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്ലെയിൻ കാറ്റഗറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വിച്ച് ഇസ് ദ ബേസിക് വൺ, അൺനോൺ കേസ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ യുവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇസ് ദ സെയിം. നമ്മൾ നോൺ കേസ് അൺനോൺ കേസിൽ എടുക്കുന്ന അതേ നോൺ കേസ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിൽ എടുക്കുന്ന അതേ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് അൺനോൺ കേസിൽ ഒരൊറ്റ ഫോമുലേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ഫോർമാറ്റേ ഉള്ളൂ. സോ വി ഡു നോട്ട് നീഡ് ടു കാറ്റഗറൈസ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ്, കേട്ടോ. യെസ്, നൗ ഗെറ്റിംഗ് ടു ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, എക്സ്പ്ലോർ ഹിസ് ഓർ ഹെർ സിംറ്റംസ്, ഓൺസെറ്റ്, സൈഡ് ഓഫ് ഹെഡ്, ടൈപ്പ് ഓഫ് പെയിൻ, നോസിയ, വോമിറ്റിംഗ് എക്സെട്ര. ഇവിടെ എക്സ്പ്ലോർ എന്നാണ് നമ്മുടെ ആക്ഷൻ വെർബ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എക്സ്പ്ലോറിൻ്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറയാൻ തന്നെ ഇപ്പം അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ, കാരണം തന്നെയും പിന്നെയും നമ്മൾ എക്സാം കാർഡ്സിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ വെർബാണ് എക്സ്പ്ലോർ എന്നുള്ളത്. ഒത്തിരി തവണ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എക്സ്പ്ലോർ മീൻസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക, അറിയുക, ഇങ്ങനത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ വരുന്ന ഒരു വേർഡാണ് എന്ത്, എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ളത്, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആണ്. സിംറ്റംസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഓൺസെറ്റ്, എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത്. സൈഡ് ഓഫ് ഹെഡ്, തലവേദനയാണെന്നാണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ഏത് സൈഡിലാണ് ഇയാൾക്ക് വേദന. നോസിയ ഉണ്ടോ, വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടോ. Okay, so ഇത്രയും questions ആണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. So let's see how we can construct a statement for this one. Okay, so I'm starting from the beginning so that you will understand the transition to task number 2. So please have a look at it. Hello, good evening. My name is Richa. I'm one of the registered nurses working in this community health center. Could you please help me with your name and age? Hello, Mr. Martin. I can see that you seem to be a little upset. So could you please tell me what is the reason for your visit? I'm sorry to hear that you're experiencing severe headache, but please don't worry. You have reached the right place. I will do the needful. So before we start, I would like to ask you some questions about your symptoms. Would that be okay? This is the structure. Okay,
തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത്, ബിഫോർ വി സ്റ്റാർട്ട്, നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിസ്കഷൻസിലേക്കും കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം സംസാരിച്ചോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ വേണം എന്നൊന്നും നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പറയാം, ബിഫോർ വി സ്റ്റാർട്ട് ഓർ ബിഫോർ വി ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഫർദർ ഡിസ്കഷൻസ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് യു സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, വുഡ് ദാറ്റ് ബി ഓക്കെ ഓർ ഇസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ, മേ ഐ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പെർമിഷൻ കൂടെ റിസീവ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് വൺസ് യു ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓൺസെറ്റ്. എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ഒരു സിംറ്റത്തിൻ്റെ ഓൺസെറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളതെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് എ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് വെൻ ഡിഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്, ഇതെപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത് എന്നെങ്ങനെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേർഷനാണ്. സോ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, വെൻ ഡിഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്, കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വെൻ ഡിഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്, വെൻ ഡിഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കണം എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സോ വെൻ ഡിഡ് യു സ്റ്റാർട്ട് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ദ പെയിൻ ഓർ ഹൗ ലോങ് യു ഹാവ് ഹാഡ് ദ പെയിൻ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. പക്ഷേ സിമ്പിളായിട്ട് ഓൺസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എളുപ്പമുള്ള കാര്യം അതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓൺസെറ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം, സോ വെൻ ഡിഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. സെക്കൻഡ് വൺ, സൈഡ് ഓഫ് ഹെഡ്. അത് നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ യു ക്യാൻ ആസ്ക്, സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് locate the pain or point to me where exactly you experienced the pain എന്ന് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. That's a good question. Could you please point to me where exactly you experienced the pain, or could you please show me where the pain is located, or could you please show me where you have pain എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. പല രീതിയിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ്. ഇനി ടൈപ്പ് ഓഫ് പെയിൻ. And what type of pain do you have? എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാം. Is it kind of like a throbbing pain, a dull pain, a sharp pain? What type of pain do you have? എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുക. So the patient will tell you the type of pain. Okay. Now the next one is nausea, vomiting. അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കും. So do you feel nauseous or any tendency to vomit എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുമിച്ച് ചോദിക്കാം. Do you feel nauseous or do you have any tendency to vomit എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചോദിക്കാം. So you will get the information for that as well. So ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ടാസ്ക് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് കേട്ടോ. സോ വൺസ് യു ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു പ്രൊവൈഡ് എ സ്മോൾ summary. Thank you, Mr. David, for answering all my questions. Thank you, Mr. Martin, for answering all my questions. From what you told me, I understand that you've been experiencing this headache for the past couple of weeks. You feel the pain all over your forehead and it's kind of like a throbbing pain, but you don't have any other associated symptoms. Am I right? So this is how we can give a summary based on the information you just gathered from the patient. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് അതെ അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താണ്, എക്സ്പ്ലെയിൻ പോസിബിൾ കോസസ് ഫോർ ഹെഡേക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത്, നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാറുണ്ട്, ഓക്കെ നൗ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടോക്ക് ടു യു അബൌട്ട് ദ കോസസ് ഓഫ് ഹെഡേക്ക് അല്ലേ, വിച്ച് ഈസ് കറക്റ്റ്, വിച്ച് ഈസ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫൈൻ, അത് ഓക്കെയാണ്. പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി നമുക്കൊന്ന് ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഓക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ എൻ്റെ റോൾ പ്ലേ ബെറ്റർ ആക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം, നിങ്ങളതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. യു ക്യാൻ ട്രൈ സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു മസ്റ്റ് ബി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദ കോസസ് of the headache. So let me explain to you the various causes of having a headache. അങ്ങനെ പറയാം, നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കോസ് എന്ന് ആലോചിച്ച് വേവലാതിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസിൽ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓർ ഐ ക്യാൻ സെൻസ് ദാറ്റ് യു മസ്റ്റ് ബി വറീഡ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് വാട്ട് മൈറ്റ് ബി ദ കോസ് ബിഹൈൻഡ് ദി ഹെഡേക്ക്. സോ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു യു ദ കോസസ് ഓഫ് ഹെഡേക്ക്. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ, സെൻസിറ്റിവിറ്റി, ലൈറ്റ്, സൗണ്ട്, സ്മെൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനോടൊക്കെ ഉള്ള സെൻസിറ്റിവിറ്റിയാണ്, ലൈറ്റിനോട്, സൗണ്ടിനോട്, സ്മെല്ലിനോട്. പിന്നെ ടച്ച് ഒരു പ്രോബ്ലം പറയുന്നുണ്ട്, സ്മെൽ, ടച്ച്, ഇത് ഇത്രയും മൂന്നും വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ സ്ട്രെസ്, സ്ലീപ്പ് ചേഞ്ചസ്, ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെയിൻ, ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് വരുന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. സോ എങ്ങനെ നമുക്കിത് സെൻറ്റൻസ് ആക്കാൻ പറ്റും? You can try something like this. Well, I would like to talk to you about the causes, possible causes for a headache. It might be because of sensitivity to light, sound, smell, or touch. At the same time, if you experience severe stress, which could lead to a headache, sleep changes and physical strain are also main reasons why you might have a headache.
Okay, this is how we can explain that. പിന്നത്തെ പോയിന്റ് എന്താ, എക്സ്പ്ലോർ ദ റെലവൻസ് ഓഫ് ദീസ് ടു ഹിസ് ഓർ ഹർ കണ്ടീഷൻ. ഈ ഒരു ടാസ്ക് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക് ആണ്. വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് എക്സാം കാർഡ്സിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ടാസ്ക് കൂടിയാണ് എക്സ്പ്ലോർ ദ റെലവൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. സോ ഡു യു തിങ്ക് എനി ഓഫ് ദീസ് കുഡ് ബി റിലേറ്റഡ് ഇൻ യുവർ കേസ്? ഓക്കെ, ഈ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഈ ഒരു പോയിന്റിന്. ഓക്കെ, ഡു യു തിങ്ക് any of these could be related to your case? നിങ്ങളുടെ കേസിലേക്ക് ഇതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. സോ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്ലോർ ദ റെലവൻസ്, ഈ എക്സ്പ്ലോർ ദ റെലവൻസ് മിക്കപ്പോഴും എക്സാം കാർഡിൽ കാണാറുള്ളത് കോസസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ കുറേ കോസസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ആ കോസസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഈ പറഞ്ഞ കോസസിൽ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കണ്ടീഷന് പുറകിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മെയിൻ ഇഷ്യൂവിന് പുറകിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മളവിടെ ചോദിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. സോ ഡു യു തിങ്ക് എനി ഓഫ് ദീസ് കുഡ് ബി എ റീസൺ ഇൻ, അല്ലെങ്കിൽ ദീസ് കുഡ് ബി റിലേറ്റഡ് ടു യുവർ കേസ്? എനി ഓഫ് ദീസ് കുഡ് ബി റിലേറ്റഡ് ടു യുവർ കേസ്, അല്ലെങ്കിൽ ദീസ് കുഡ് ബി എ റീസൺ ഇൻ യുവർ കേസ് എന്ന് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ദീസ് കുഡ് ബി, these are very same, these could be very same reason this could be a reason in your case. ഇത്രയും പോവാം. ഓക്കെ, ഇത്രയും പറയുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് തിരിച്ച് പറയും, ഓക്കെ ഞാൻ വർക്ക് ഒരു പക്ഷേ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമായിരിക്കാം, ഈയിടെയായിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ജോലി വരുന്നുണ്ട്, ഐ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ദീസ് ഡേയ്സ്, ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പേഷ്യൻ്റ് പറയാണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ ലീഡഡ് ഓർ യു ആർ ലെഡ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്, വിച്ച് ഇസ് give details of possible effects of using a computer for long hours. Okay, അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയണേ, yes, I do have a lot of work and it is actually worrying me too much because I have to sit down in front of a computer for long hours എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you can explain this point. Okay, so അവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Mr. Martin, from what you told me, I understand that you spend a lot of working hours in front of a computer. So I would like to discuss the effects of using a computer for a very long time. It can cause a lot of stress, eye strain, blurred vision, and it can eventually result in headache. Okay, our last point ഞാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോട്ട് ചെയ്തേ, it can eventually result in headache. It can eventually result in headache. Okay, so that is another way of saying it. All right, so I would like to talk to you about the possible causes of using a computer for long hours. It can lead to stress, eye strain, blurred vision, and it can eventually result in headache as well. Don't worry, I will help you with some ways to manage your situation, or manage your condition. Try asking your manager for work-friendly atmosphere. If it doesn't work, even consider the possibility of changing job. If it doesn't work, okay, manager നോട് ഒരു work-friendly atmosphere-ന് വേണ്ടി ചോദിച്ചു നോക്കാം. If it doesn't work, consider the possibility of changing jobs.
consider the possibility of changing job. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ changing your job എന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. If it doesn't work, consider the possibility of changing your work. So do you think you will be able to discuss that, or will you be able to do this, or I hope you will be taking care of these things. I hope you will be doing the needful. ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊക്കെ finish ചെയ്യും. I'm picking this one. I hope you will do the needful. I hope you will do the needful. Okay, so ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പോർഷൻ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. So I hope all of you got a picture about this. കേട്ടോ, ഇനി ആ ഫുൾ ടാസ്ക് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. Yes, I understand that you work in front of a computer for long working hours. So let me just talk to you about the long-term effects that can cause. It can lead to stress, eye strain, blurred vision, and it can eventually result in headache. But please do not worry. I would like to suggest some ways to manage your situation. Please kindly try to ask your manager for work-friendly atmosphere, and if it doesn't work, consider the possibility of changing your job. I hope you will do the needful. ഇത്രയും പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. So this is how you can work out with this particular task, and I hope all of you got a picture about how this can be done. Okay, so എല്ലാവരും അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേ. So I hope it's clear. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം. Okay, so the next point is, ക്ലിയർ അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് പേഷ്യൻറ്റ് തിരിച്ചൊരു റിപ്ലൈ പറയുമായിരിക്കും. മേ വി സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ പേഷ്യൻറ്റ് സെഡ് യെസ്, ക്ലിയർ ആണ്. എന്നിട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് സേ എനിത്തിങ് എൽസ്. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ, ഈ എസ്സിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? വി നീഡ് എ ട്രാൻസിഷൻ. We need what? We need a transition. And here, when you read this task, recommend strategies for managing headaches while using a computer. നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു പോയിന്റ് തന്നെ സ്ട്രാറ്റജീസിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടാസ്ക് തന്നെ അവിടെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ കേട്ടോ. സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ മാനേജിങ് ഹെഡേക്സ് വൈൽ യൂസിങ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലേ? അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചോദിക്കാം? മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ, are you aware about how to manage using a computer? ഓക്കെ, ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ചെക്കിംഗ് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളേജ് ഓഫ് ദി പേഷ്യൻറ്റ് കേട്ടോ. ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോവാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവാം. Since your work demands you to work for long hours in front of a computer, എന്ന് പണ്ട് സ്ട്രാറ്റജീസിലേക്ക് പോവാം. I would like to recommend. വേണമെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡിന് പകരം സജസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വൈസ്, എനിത്തിങ് വുഡ് വർക്ക്. സ്ട്രാറ്റജീസ്, ഓഡിയോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ്, അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് മാറ്റിയിട്ട് മെഷേഴ്സ് ആക്കാം. മെഷേഴ്സ് ഫോർ മാനേജിങ് എന്നുള്ളതിനെ ടു മാനേജ് എന്നാക്കാം. ഫോർ മാനേജിങ്ങിന് എന്താക്കാം? ടു മാനേജ് ഹെഡേക്സ് വൈൽ യൂസിങ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ, അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം. ഓക്കെ, വൈൽ യൂസിങ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ.
This is how we can construct it. All right. So since your work demands you to work for long working hours in front of a computer, I would like to recommend some strategies to manage headaches while using a computer. എന്നിട്ട് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം. Improve posture, screen distance, back support, height, lighting, adequate rest, exercise, etc. So it is important that you improve your posture while you sit for a very long time. It is important to maintain a screen distance between your system and you, and to give a back support, have a proper posture, or no, it's important that you keep or maintain the proper height. Then it is important that you have proper lighting. Adequate rest is important while you have long working hours, and also make sure that you are physically active. ഈ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന് നമുക്കൊരു റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പഠിക്കാം. എപ്പോഴും എക്സസൈസ് തന്നെയല്ലേ പറയാം. അപ്പോൾ എക്സസൈസിന് പകരം യു ക്യാൻ ട്രൈ മേക്ക് ഷ്യൂർ യു ആർ physically active. Make sure you are physically active. Okay, so these measures will certainly help you to feel better. Okay, ingane parayam. These measures will certainly help you to feel better. So once you have covered it, you can ask, will you be able to do that? Okay, will you be able to do that? This is how you can finish this particular task. Once you have completed everything, the patient will be like, yes, I will definitely consider it എന്നുള്ളൊരു റിപ്ലൈ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പോയിന്റ് എന്താ? എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ നീഡ് ടു സീ എ ഡോക്ടർ, ഫുൾ മെഡിക്കൽ അസസ്മെൻറ്റ്, ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ്, റൂൾ ഔട്ട് എനി അണ്ടർലൈങ് ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റ് ഇത് ചെയ്തോളാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ what you can do is you can reply by saying, glad to know that. എന്നിട്ട് ചോദിക്കാം, so do you have any other കൺസേൺസ്, വേറെ എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ കൺസേൺസ് ഇല്ല എന്നായിരിക്കാം പേഷ്യൻ്റ് പറയുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ, ചിലപ്പോൾ കൺസേൺ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ലൈക്ക് ദിസ്. വെൽ, in that case, I would like to inform you about the need to consult a doctor. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നീഡ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ, ഞാൻ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻഫോം എന്നാണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തത്. നീഡ് ഐ ഹാവ് യൂസ് ദ സെയിം തിങ്. സീനെ മാറ്റി ഐ ഹാവ് ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ടു കൺസൾട്ട്, ആൻഡ് എ ഡോക്ടർ ഐ ഹാവ് യൂസ് ദ സെയിം തിങ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് പറയാണ് ഫുൾ മെഡിക്കൽ അസസ്മെൻറ്റ് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് കേട്ടോ. ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപെറേറ്റീവ് to have a full body assessment or full medical assessment. Body ki param medical, okay, my bad. So full medical assessment, undergo few blood tests, to rule out any underlying health conditions. Okay,
So this is how you can convey that. All right. So this could be the proper end. The patient would be like, yes, I understand that. Then you can ask again, so is there anything else you would like to ask me or talk to me about? The patient says no. Then you can say, then please don't worry. Please wait here. The doctor will be coming soon. So you'll be able to see the doctor soon, and I'll inform you when the doctor is available. Or please wait here. I will let you know when the doctor is here. ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാം, അത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. Okay. So this is the overall execution of this card, and I hope all of you got a picture about it. കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാർഡുകൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കോമൺ ആണ്, പോപ്പുലർ ആണ്. നിങ്ങൾ എക്സാം ഒക്കെ ഡേറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് കോച്ചിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ കാർഡുകൾ, എസ്പെഷ്യലി എക്സാം ടേക്കേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രൈറ്റ് അവേ നിങ്ങൾ നോർമലായിട്ടുള്ള പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് കാർഡുകൾ തന്നെ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ എൻറ്റയർ പ്രസൻറ്റേഷന് അത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫെമിലിയറൈസ്ഡ് ആണ്. അതായത് എക്സാമിന് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു കാർഡിലിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്, നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ടോപ്പിക്ക്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന അസുഖമോ അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, അത് ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പാറ്റേൺ ഉള്ള കാർഡുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ആൻഡ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സൗണ്ടിൽ അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക, ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് ആൻഡ് കീപ് പ്രാക്ടീസിങ് എക്സാം മോഡൽ കാർഡ്സ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈവിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നാളെ നമുക്ക് ഇതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു കാർഡിൻ്റെ മോക്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ മേക്ക് ഷ്യൂർ ദാറ്റ് യു വാച്ച് ദ മോക്ക് പ്രസൻറ്റേഷന് ശേഷം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർഡ് എക്സ്പ്ലനേഷനും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ 2 ദിവസത്തെ ലൈവുകളും നിങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പഠിക്കുക, നിങ്ങളുടെ 1-to-1 സെഷൻസിൽ അതെല്ലാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എവറി വൺ. സോ ഐ വിൽ ബി കമ്മിങ് ബാക്ക് ടുമോറോ വിത്ത് അനദർ കാർഡ്. Until then, take care. Good night.